Hello everyone, so this is Pari Sidhu. Today I am gonna show you few hair accessories which I shopped from Meesho. So without wasting any time, let's get started. First ਹੈਗਾ ਇਹ bun maker. ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਨ ਮੇਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਔਨ ਸਕਰੀਨ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹੇਅਰ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਹੇਅਰ ਐਸੈਸਰੀਜ਼। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕਲਿੱਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਪੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਹੇਅਰ ਐਸੈਸਰੀ, ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। Second thing is this bow clip. I love it. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਵੈਡਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ। ਇਟਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਪੇਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੇਅਰ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਇਓ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਿੱਕਰਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਟਿੱਕਰਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੇਅਰ ਟੈਟੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਟ ਲੁੱਕਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। So next is this beautiful hair clip. ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ DMs ਆਏ ਸੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ simple and beautiful and easy to use. See, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਆ ਗਈ। Yes. Next is again this beautiful bun maker. ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਨ ਮੇਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ DM ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼। you don't need to do anything, you just put your hair in this and do it like this and your bun is ready and you're ready to go. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਅਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਵਲ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ, ਸੌਰੀ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ। And next one is this braid hair band
And this is for those lazy girls who don't want to spend much time on making hairstyles. So girls, use this. You are ready to go without any effects. Like, see, you don't need to do anything. You don't need to do anything. Just put this and you are ready to go. And एक clips, ये beautiful claw clips, mini claw clips, butterfly वाले, you just लगाओ and you are ready to go. Guys, एक और सीगा, I don't know कितने रखता मैं. And guys, next one is this beautiful, it's a kind of claw clip. It is blue and light pinkish in color. It has beautiful stones all over it. So guys, you can see in the video how to use this. ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ. You can see ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ. So guys, this was all about today's video. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ please like, comment and share ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. Subscribe भी ज़रूर करो. So do let me know in the comments कि मैं next video किस पे बनावा. And guys, please follow me on Instagram also. I have given my Instagram ID on screen, so please go and follow me on Instagram for more hairstyle videos. So bye bye, take care.